অফ কাতার। এর আগে একবার গিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু ঢুকতে পারি নাই। তো এবার ইনশাল্লাহ আমরা এখন যাব, তারপরে মল অফ কাতার। আমরা প্রবেশ করতেছি ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ কাতার। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের কাতার ভ্রমণের ৫ম দিন চলতেছে। এর আগে 4টি পর্বে আসলে দেখিয়েছি গত 4 দিন আমরা কিভাবে কাটিয়েছি। তো আপনারা যদি কাতার আসতে চান সেক্ষেত্রে আমার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখতে পারেন। 6টি পর্বে আসলে আমার এই কাতার ভ্রমণটি আমি তৈরি করেছি। আমরা ঢুকে গেলাম মিউজিয়ামে। ও নাইস। Oh my God. Oh my God. This is very nice museum in the world. ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আসলাম, এখানে ভিডিও করতে দিচ্ছে। নর্মালি ভিডিও করতে দেওয়ার কথা না, তাই অ্যালাউ করছে, এর জন্য থ্যাংক ইউ। তো আমি একটা খুব সুন্দর জায়গায় বসে কথা বলতেছি, দেখা যাক। এখন জোরে দাম, জোরে 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 দেন। আবার আবার পানি তোলেন, হ্যাঁ দেন, আবার দেন।
अरे भाई खाली भाई हाঁটতেছে ঘোড়া চালানো চারটেখানি কথা না এটি কাতারি না না এই জিনিসটার লোক পাখিতে তখন ভিডিও করছে নাকি ওই তো ইয়ে করছে KGJ710 transparent car. Sorry. National Museum of Qatar, a session of art of culture. Dear viewers, আল্লাহ হাফেজ, চলে যাচ্ছি ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ কাতার থেকে। তাই তাই তো দেখি ওর সাথে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি মিউজিয়াম শেষ করে এখন হোটেলে যাব, হোটেল থেকে ওরাকে নিয়ে মল অফ কাতার। যদি ওই ভাই আপনার সাথে মিটিং করে